Tá, vamos continuar aqui, ó. Vamos lá na Gladys lá, né? Aqui não tem nada que eu possa querer usar, não. Gracious. I was just sitting down for tea. Tá, pagar 10.000 bits. Fantastic. Do be careful with it, dear, as these keys tend to be a tad hard to acquire. You should have a chat with Lilia Hagen in the sublight offices. She's a dear. You'll love her. Now, was there anything else? Deixa eu ver o que você tem pra I've got a vender. lovely little throw pillow. Just something I tossed together. Like to keep my hands busy. 33.000 de XP, velho. Tá. Deixa eu vender então a lixaiada. Rifle de plasma. Tá. Não quero nada. Deixa eu ver aqui no meu inventário. Eu acho que esse rifle é melhor do que essa arma aqui. Ela dá 190. Não, você tá doido? Eu vou só comprar ela, filho, mas... Tá ali. É a Niaka. Tem que ir lá falar com ela. Não, a Niaka é na nave. Então vem aqui, ó, quer ver? Diário. Rádio Monarca para com Niaka e Yang Estelar. Eu não vou Banco Estelar agora não. Eu vou fazer a missão de companheiro ainda, ó. Fazer essa daqui. Só tem uma missão, né? Boas namorar, caçarola empoeirada. Deixa eu ver se ela vai botar a xereca pra brigar. É muito linda essas armas, velho. Quero comprar 200 mil munição, porra. É isso que eu quero. Uma arma foda com mil munição e 100 dedo. Crew members Ellie and Max are engaged in a heated discussion in the kitchen. Tá, deixa eu ver o que tá acontecendo lá em cima na cozinha primeiro. What you reading, Matt? If I tell you, will you leave me alone? Probably not. What is it with you and books anyway? Something on your mind? I find myself marveling at the complex simplicity of the Fibonacci spiral. I'm sure you know what that's like. Something vexing you, Captain? Não, não tem assunto então não. Essa aí mudou pra cá. Deixa eu ajeitar. Something busted, Captain? Tá, deixa eu salvar aqui. Retomar, tá salvo, né? Salvamento manual. Deixa eu ver aqui se eu mandar. Could probably spend years fixing. Tá. You want me to leave? Ah, tá. Oh, Entendi. Tá, vamos lá na em Monarca, eu tenho que ir. Plataforma de pouso Vanguard Estelar. Eu acho que não é aqui, velho. Eu acho que a missão We're now in orbit soltou. above Stellar Bay, Captain. I have received a transmission from Roseway, from a Dr. Shaw. Diário. Não, é aqui mesmo. Em Angra Estelar. Vamos lá. Angra
Até lá eu acho que é mais seguro. Tarara, tarara, tarara. Olha o leque que vai dar agora. Tá, o outro lugar que eu pousei, velho, era lá na frente, ó, quer ver? Tá, ali eu consegui a caçarola. Eita. Ô, velho, eu me matei, tio. Oh, meu Deus do céu, como é que eu fui me matar, velho? Como eu fui me matar igual um doente mental? Tá, aqui eu não posso descer. Tá, como que eu vou descer aqui, velho? Nossa, velho, eu sou muito imbecil. Hey, hold on there. I gotta sign you. Don't think I've seen you around. That means you must be new to Stellar Bay. You are new here, right? You must have seen those UDL gunships on your way in. There's only 3 of them these days. Still, they tend to scare folk off. O que elas fazem? You may not have heard, you being new, but Stellar Bay hardly ever gets off-road traffic. Us being cut off by the board and all. Which means I never get to do this part, but I've been practicing, so here goes. On behalf of Monarch Stellar Industries, welcome to Stellar Bay, home of the freshest sal tuna in Halcyon. Please state your name for the records. Swell. There's one for the logs. I'm even gonna give you your own entry code. I'm not supposed to do that. It's against procedure, but Mr. Sanjar isn't so strict about the rules here. Besides, I got a lot of empty entries to fill. We don't get ship traffic in town. Only off-roaders who do make it out here are sublight. They got a base in Fallbrook. And thank the stars for them, or we would have run out of Rizzo's Purple Berry Crunch years ago. Oh, that'll just make Mr. Sanjar's day if you tell him. The board makes up lots of nasty stories about rapidons and cannibals and whatnot. But that's all outside our walls. Mostly. Oh, sure. They make Stellar Bay sound like a rotten place, but it's not so bad. Get a good breeze going, and the sulfur smell covers up the Que fishy desgraça smell. de lugar só. Anyway, Mr. Sanjar's got lots to say on that subject. Kinda goes over my head, though. Tá. Mr. Sanjar will be mighty pleased to meet you. If you see him over at headquarters, maybe you could tell him I did a bang-up job of welcoming you? Oh, and if you're headed that way, maybe you could do me a favor? Depende. I got this Rizzo's Rangers toss-ball poster coming in on the next sublight ship, signed by the Black Hole himself. Only I haven't heard anything in a while. You think you could check with Celia to see if it's come in? Thanks a bunch. Celia works for Mr. Sanjar in the MSI building next to the bar. She's always there, so you can't miss her. Tá, então primeiro vamos olhar o bolo. Wrap mask and painted eyes, right here. Vamos primeiro ali na caçarola. Someone's been killed! Whoa, by the stars, my poor heart. I just about pissed my jumpsuit.